హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్? See, in entity framework database first approach, the entity framework creates the model classes, model code like classes, properties, and DB context and etc. So డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మనకి మోడల్ కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అది వచ్చేసి అంటే మనకి ఇక్కడ క్లాసెస్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ డిబి కాంటెక్స్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఇంత ముందు ప్రీవియస్లో ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చూసాం. సో దానిలో మనం చెప్పుకున్నాం, రైట్? సో ఒక్కో క్లాసెస్ అంటామని. సో ఫ్రమ్ యాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ నుంచి మనం ఈ డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది మనం క్రియేట్ అనేది చేస్తాం. క్లియర్? సో we need to provide the necessary details about the database to the entity framework. So మనం ఇక్కడ వచ్చేసి మనం necessary details about the database. సో డేటాబేస్ సంబంధించిన necessary details అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి entity framework అనేది మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. So we can say that the entity framework will create the model classes based on the tables and columns from the relational database. సో entity framework అనేది ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? మోడల్ క్లాసెస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ tables and columns from the relational database. Relational database లో ఉన్న tables and columns ని బేస్ చేసుకొని మనకి మోడల్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ when to use database first approach of entity framework? See, the entity framework database first approach is used when you already have the database. సో మనకి ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ అనేది ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ ఈ డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో if you already designed the database and if you don't want to do extra effort, then you can go with database first approach. సో మనకు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఉంది, రైట్? అండ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అనేది మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు. క్లియర్? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ది డేటాబేస్ మాన్యువల్లీ అండ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ది మోడల్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ది డేటాబేస్ మాన్యువల్లీ, సో మాన్యువల్గా మనం డేటాబేస్ని చేంజ్ అనేది చేయాలనుకుంటే డేటాబేస్ నుంచి మన మోడల్ నుంచి మనం ఇక్కడ అప్డేట్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్? అండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, డేటాబేస్ డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, నేను కన్సోల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా అండ్ దీనిలో ఎంటిటీ డేటా మోడల్ నేను యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా. సో డేటా ADO.NET ఎంటిటీ మోడల్. సో నాకు డేటాబేస్ వచ్చేసి డెమో డిబి అని తీసుకున్నాను, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, EF డిజైనర్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్, ఎంటీ EF డిజైనర్ మోడల్, ఎంటీ కోడ్ ఫస్ట్ మోడల్, కోడ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ EF designer from database. So EF design, entity framework designer from database means creates a model in the entity framework designer based on an existing database. So EF designer from database అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైనర్ అనేది లైక్ మోడల్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ చూస్ ది డేటాబేస్ కనెక్షన్, సెట్టింగ్స్ ఫర్ ది మోడల్ అండ్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ మోడల్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ EF డిజైనర్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ లో మనం చూస్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ది క్లాసెస్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది మోడల్. సో మనం ఏదైతే టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, సో టేబుల్స్ మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే మోడల్ క్లాసెస్. సో ఈ మోడల్ క్లాసెస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాము, ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అవుతాయి. అండ్ అలానే ఎంటీ ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైనర్ మోడల్. సో క్రియేట్స్ అండ్ ఎంటీ మోడల్ ఇన్ ది ఎంటీ ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైనర్ యాజ్ ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ visually designing your model. That means visual గా మనం డిజైన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. లేటర్ యూ కెన్ జనరేట్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ ది మోడల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎంటీ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, తర్వాత మోడల్ని మనం డేటాబేస్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? సో ఇది కూడా సేమ్. దిస్ క్లాసెస్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆర్ జనరేటర్ ఫ్రమ్ ది మోడల్. సో
మోడల్ నుంచి మనం జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే ఎంప్టీ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్. సో ఎంప్టీ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ మీన్స్ లైక్ క్రియేట్స్ అన్ ఎంప్టీ కోడ్ ఫస్ట్ మోడల్ యాజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ డిజైన్ మోడల్ యూజింగ్ కోడ్. సో సేమ్ ఇట్లానే యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ మీన్స్ కోడ్ ఫస్ట్ మోడల్ అనేది ఎంప్టీ మోడల్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ తర్వాత మనం వాటిని అప్డేట్ చేసుకుంటాం విజువల్గా, రైట్? అండ్ కోడ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ క్రియేట్స్ ఏ కోడ్ ఫస్ట్ మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ కోడ్ ఫస్ట్ మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో దీనిలో కూడా మనం ఇలా డేటాబేస్ కనెక్షన్స్, సెట్టింగ్స్ ఫర్ ది మోడల్, సో ఇవన్నీ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం. అండ్ సో డేటాబేస్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, కనెక్షన్ సక్సీడ్, రైట్? సో డెమో డిబి ఎంటిటీస్. అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది టైప్స్ ఏమొచ్చినాయి. సో ఇక్కడ వ్యూస్ ఉన్నాయి, అలానే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ మనం నిన్న డేటాబేస్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తారు, డెమో అనే డేటాబేస్. దాంట్లో టేబుల్స్, వ్యూస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో అప్పుడు వస్తుంది నాకు క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి నాకు 3 చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ pluralize or singularize generated object names. So pluralize or singularize. And second one, include foreign key columns in the model. Third one, import selected stored procedure and function into the entity model. So entity model of మనకి ఇక్కడ stored procedures ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 3 చెక్ బాక్సెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ. See, first one, pluralize or singularize generated object names checkbox. Singularize an entity set name if the table name in the database is plural. That means, suppose ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో ఉన్న నేమ్స్ కోర్స్, స్టాండర్డ్, స్టూడెంట్, స్టూడెంట్ అడ్రస్, స్టూడెంట్ కోర్స్ అండ్ టీచర్. సో ఇక్కడ ఏదైతే టేబుల్స్ ఉన్నాయో మనం డేటాబేస్ లోకి ఎంటిటీ మోడల్లోకి ఏదైతే మన టేబుల్స్ మనం తీసుకుంటామో, సో ఇక్కడ సింగులర్ నేమ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మీన్స్ ఫ్లోరల్ కాకుండా కోర్స్ ఉంది, కోర్సెస్ లేదు, స్టాండర్డ్ ఉంది, స్టాండర్డ్స్ కాదు, స్టూడెంట్ ఉంది, స్టూడెంట్స్ కాదు, అలాగే ప్లోరలైజ్ కాకుండా సింగులర్ గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఈ చెక్ బాక్స్ ను కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది ప్లోరలైజ్ అవుతుంది, అంటే కోర్సెస్, అలాగే స్టాండర్డ్స్, స్టూడెంట్స్, స్టూడెంట్ అడ్రసెస్ అండ్ స్టూడెంట్ కోర్సెస్ అండ్ టీచర్స్, ఇలా ప్లోరల్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the DemoDB database contains the student's table name, then the entity set would be singular student. That means, suppose ఇక్కడ కోర్సెస్ అని ఉందనుకోండి, కోర్సెస్ అని ఉంటే అప్పుడు మనకి ఎంటిటీ సెట్ లో కోర్స్ అనేది తీసుకుంటాం, అంటే సింగులరైజ్ చేస్తుంది. అక్కడ క్లియర్, సింగులరైజ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ప్లూరలైజ్ ఉంటే సింగులరైజ్ చేస్తుంది, సింగులరైజ్ ఉంటే ప్లూరలైజ్ చేస్తుంది. అండ్ similarly, the relationship between the models will be pluralized if the table has one to many or many to many relation other. That means వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ కూడా మనకి ఇక్కడ ప్లూరలైజ్ అనేది అవుతుంది. సో ఎట్లా అంటే ది స్టూడెంట్ టేబుల్ హ్యాస్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ విత్ ది కోర్స్ టేబుల్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి కోర్స్ టేబుల్ తో మనకి మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ ఉంది. అంటే స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, కోర్సెస్ అనేది కూడా చాలా ఉంటాయి. అంటే ఒక స్టూడెంట్ చాలా కోర్సెస్ చేస్తాడు, చాలా కోర్సెస్ ని చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేస్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. సో ది స్టూడెంట్ ఎంటిటీ సెట్ విల్ హ్యావ్ ది ప్లూరల్ నేమ్స్, దట్ మీన్స్ కోర్సెస్ ఫర్ ది కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కోర్స్ టైప్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్ కి అలాగే కోర్స్ టేబుల్ కి మనకి రిలేషన్ అనేది ఉంటుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్లో మన కోర్స్ అనేది నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ అనేది తీసుకుంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ మనం తీసుకున్న నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ అనేది మనకి కలెక్షన్ టైప్. ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో దట్ మీన్స్ కలెక్షన్ అన్నామంటే అది మనకి కోర్సెస్ లాగా వస్తుంది.
కలెక్షన్ అంటే మల్టిపుల్, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ కోర్సెస్ అని వస్తుంది. అండ్ ది సెకండ్ చెక్ బాక్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఫారెన్ కీ కాలమ్స్ in a model. Includes a foreign key property explicitly to represent the foreign key. So foreign keys. For example, the student table has one-to-many relationship with the standard table. Standard table, I mean, ఒక student, multiple standards, many standards. So one-to-many. Clear. So to represent this model, the student entity set includes a standard ID property. So standard ID property అనేది ఉంటుంది స్టూడెంట్ టేబుల్లో విత్ ది స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. Just a standard reference navigation property. That means reference navigation property, not collection property, like a single. Clear? So if the checkbox is unchecked, then it will only include the student reference navigation property, but not standard ID. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇది మనం అన్చెక్ చేస్తామో ఇప్పుడు జస్ట్ స్టూడెంట్ రెఫరెన్స్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? బట్ నాట్ ది స్టాండర్డ్ ఐడి. సో ది థర్డ్ చెక్ బాక్స్ import selected stored procedure functions into the entity model. So this is import చేస్తుంది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనకి ఇక్కడ ఎంటిటీ మోడల్లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్స్ ఫంక్షన్ ఇంపోర్ట్స్ for the stored procedures and functions. So you do not need to import functions manually like it was necessary here to EntityFramework 6.0. సో 6.4 వర్షన్ కన్నా EntityFramework 6.4 వర్షన్ కన్నా ముందు ఉన్న వర్షన్లో మనం మాన్యువల్ ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకోవాల్సి వచ్చేది, బట్ ఇక్కడైతే మనకు వస్తుంది. క్లియర్? సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఒకసారి చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఫినిష్ అనేది చేస్తాను. సారీ, ఇక్కడ వ్యూస్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. ఓకే, పర్లేదు, మనకు తీసుకున్నాం. సో ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి, రైట్? సో ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ అండ్ అలానే మనకి ఇక్కడ యాప్ సెట్టింగ్స్ ఉంది. సో యాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ కన్సోల్ అప్లికేషన్ కాబట్టి యాప్ సెట్టింగ్స్లోకి మనకి ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది వస్తుంది. సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ చూడండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి తీసుకున్నాము ఎక్కడైతే చూస్ చేసుకున్నామో ఇంటికి ముందు. సో చూడండి, డెమో డిపి ఎంటిటీస్ కనెక్షన్ అండ్ సో కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. క్లియర్? రైట్? సో ఇది యాప్ సెట్టింగ్లో జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ వాట్ అని చూద్దాం. దీనిలో చాలా కంటెంట్ ఉన్నాయి, డిబి కాంటెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని, లైక్ సో డిబి సెట్ అని ఇలా ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది నెక్స్ట్ కమెంట్ సెషన్లో చూద్దాం. బేసిక్గా డిబి సెట్లో అసలు మనకి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఏంటి, అండ్ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఎట్లా దీనిలోకి వస్తాయి ఏంటి అనేది చూసాం, రైట్? అండ్ న్యూ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.